Welkom, dames en heren. Het is de week of de 13 tot en met de 19. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, deze week heeft mee te maken met some sort of a duality contractual agreement that a young Taurus, Virgo, or Capricorn person had created, or a Virgo had created. They're now going to be seeing that some of you Aries had some sort of a double contract. Okay, some of you Aries are going to be getting some sort of a news from the workplace that a hand is here. Okay, so Monday is about communication over some sort of a contractual agreement, or about your wife that is a Cancer, your wife that is an Aquarian, wat men mensen, en de huwelijk gaat niet goed hier. Het is een situatie waar jullie je partner, komt achter heleboel documentatie, informatie, en recognize dat jullie of iets gedaan dat was niet door de bocht. Geheim is nou boven water gekomen. Dus maandag, dinsdag, maandag is lucht, is over communicatie, is over e-mail en connection, is over communicatie tussen u en een kreef. En mensen komen achter de logens en deceptiveness van een kreef, and some sort of a contractual agreement that a crave have. Mensen recognize that it is niet gebaseerd op feiten, but deze crave en zijn family heeft geliegen en bedriegen. Okay? Geheimhouden, dat was daar. Mensen recognize wat de waterman heeft gedaan. Deze waterman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze waterman heeft iets gegeven aan een crave, dat een crave mag niet in de eerste plaats heeft gekregen. Deze waterman heeft gecreëerd een double contract voor een crave. En daar is deze persoon nou boos, omdat mensen komen achter dat deze crave hebben some sort of a duality contract. Een eind komt voor deze crave, omdat mensen recognize dat deze crave heeft geliegen en bedriegen. Dus hier zien wij dat als je bent getrouwd met een waterman, met een crave of met een vismensen, je komt achter heleboel logens en deceptiveness dat deze persoon heeft gecreëerd. En deze persoon had heleboel e-mail en data en informatie dat ze moeten in de eerste plaats niet had gehad. En mensen gaan nou echt achterkomen de geheimhouding van de waterman en een kreef en wat ze heeft gedaan en de logens en deceptiveness van deze waterman en kreef, oké? In de family, heleboel familie met problemen. Als je moeder is een rambly of boodschap person, geen succes, omdat deze vrouw gaat even stevig in haar schoenen staan tegen een kreef en een waterman dat heeft gecreëerd some sort of a illusionary situatie waar een family nou zit een situatie even out to balance om even stevig terug te komen in zijn leven. Een contractual agreement dat een jong stiermaker of Stenbock heeft, die hebben samen met de crave some sort of a contractual agreement gecreëerd. Dat is niet gebaseerd op feiten. Daar mensen recognize the leugens and deceptiveness, that there was some sort of a dubbelgang contractual agreement that was created door een jong stiermaker of Stenbock persoon. Deze persoon samen met de crave hebben een double contract gecreëerd en had een double contract. En mensen is nou van op de hoogte en recognize the leugens and deceptiveness. Nou, deze persoon is een familielid voor sommige van jullie. Voor sommige van jullie, jullie hebben deze familielid en zijn family en zijn kinderen iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou komen achter dat jullie have gecreëerd some sort of a illusionary situation. Dus daar komt geen nieuwe start. Als je moeder is een stiermaker of Stenbock en je hebt een zus dat is een crave en je
is dus of een broer, dat is een kreef. En één is een stenboog, geen nieuwe start komt. So it says, the family is now uit elkaar door problematisch situatie. Dus je krijgt problem met je moeder, problem met je zus en broer. Als je hebt zus en broer, dat is kreef en stenboog. Heleboel problematisch situatie, oké. Dus de family gaat uit elkaar. En echt, als je moeder is een stiermaker, stenboog, omdat deze persoon behind some sort of a duality that create some sort of an illusion in a family. En deze persoon staat stevig in zijn schoenen en besloten dat te behinden. Dus als zaken dat jullie ram heeft, of gecollaboreer, of gekopie, of een ondernemerschap dat jullie ram heeft gerun en zegt dat is jou. Mensen recognize it is niet waar. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat jullie ram als iemand anders ondernemer te verbruiken. En so it says je hebt de data, informatie, je gebruikt iemand anders ideeën om te verdienen daarvan. En ik zie dat ze gaat het behind door. Dus het is een problematische situatie voor jullie ram in deze week. Dat heb dat gedaan. Sommige van jullie ram krijgen om te horen dat je contract wordt niet verlengen. Sommige van jullie ram krijgen te horen dat het project is nou behind. Je werkt niet meer aan een project. Sommige van jullie ram komen achter dat je zaak wordt afgesloten. Omdat mensen is nou van de hoogte gerecognized dat jullie ram verbruiken. En especially ram man dat have een zaak. Je zaak wordt dik gegooid. Vanwege dat mensen recognize dat jullie ramman had iemand anders ideeën verbruiken om de volste benodigheid. Zonder de persoon te weten en have duality, a contract of duality creëren. En gebruik iemand anders data, informatie om some sort of a duality contract. Dus hier jullie ram creëer een vijand. Of jullie ram wordt een vijand omdat je wordt gepakt. Omdat de mensen recognize dat jullie ram hebben documentatie, contractual agreement, overeenkomst van iemand anders. En het is nou boven water gekomen. Sommige van jullie misschien krijgen om te horen dat iemand overlijdt. Sommige van jullie misschien gaat naar begrafenissen. Soms soort van verdriet voor ram zakenman, omdat je zaak wordt dik gegooid. Vanwege dat mensen recognize dat sommige van jullie ram zakenman zit some sort of a duality te creëren. Dat betekent dat je hebt een zaak, maar daar is meer achter de schermen bij deze ondernemer. En het komt best wel uit. Dus ram zakenman, problematische situatie waar een eind komt met some sort of a contractual agreement tussen u en een maagman. Een maagman gaat nou recognize dat je hebt some sort of a duality. En je zit anders te doen. Dus ram kunnen omslagen. Ram worden omslagen voor some sort of a oneerlijk contractual agreement dat je hebt gemaakt en creëer een heleboel problemen. Dus jullie zakenman of managers of supervisors, je komt in het problematische situatie. Emotional ending, omdat je stiermaker of stenboog nou recognize dat jullie maakman en laten zien dat jullie maakman was niet eerlijk. Verdriet voor een kreef en een jong stiermaker of stenboog. En eind is hier voor een kreef en een jong stiermaker of stenboog
omdat mensen in authority of some sort of onderzoek leven op wat een kreef heeft gedaan en hoe een kreef creëert some sort of a duality, problematic situatie and created some sort of a double contract. Dus het is een situatie waar jullie ram samen met de kreef creëer some duality, some sort of a contractual agreement that was not gebaseerd op feiten. Gebruik iemand anders data en informatie. Mensen nou recognize wat jullie ram heeft gedaan. Problemen, issue. Mensen hebben feiten nou wat jullie ram hebben gedaan. Dus het is een week ram mensen. Ram dat heeft kinderen, dat is kreef, stiermaak of stenbok, problematisch situatie. Je komt achter dat deze kinderen in zijn huwelijk, daar is problemen, heleboel problemen in zijn huwelijk, problemen rond de kinderen, geheimhouding. Mensen gaan nou recognize dat een kreef heeft some sort of a oneerlijk spelletje gedaan tegen een stiermaak of stenbok vrouw, familielid en alles is nou boven water gekomen. Dus verdriet voor oude man, ram jonge dame, je bent boos dat je wordt gepakt of mensen hebben nou gezien dat je heeft some sort of a duality gecreëerd en nou mensen is nou van op de hoogte en recognize de spelen dat is gecreëerd. Waterman mensen, deze waterman, mensen nou komen achter wat een waterman heeft gedaan en de geheim van een waterman en hoe een waterman manipuleert een situatie en creëert some sort of a double contractual overeenkomst. Oké? Dus wees voorzichtig. Jullie komen achter some sort of a duality spelen. Ik ken dat jullie komen achter iemand draagt mask. Dat komt op. Namaste.